Yeah, hello everyone. Hello everyone, good evening. If my video is clear and if I am audible, please message me so that we can start the class. And due to the technical issue today, it got late. Yes, good evening everyone. If I am audible, please message Madri so that we can start the class. And bega join Madri, join Agri. We'll wait for another few minutes so that everyone will join the class. Yes, Jadav, good evening. Yeah, shall we start the class, today's class? Yeah, good evening. We'll wait for another minute, guys, so that everybody will join the class. Jadav, today's session will be handled by me. And yes, class start madona. Yes, Akshay, good evening. Yes, good evening, everybody. Okay, so welcome to the RRB NTPC classes. So we'll start the class, and because due to some technical issue, today's class it is got delayed, and sorry for that. Yes, and as you know, it is the third day, and already Sir Shabas sir has taken some classes, and today's session is handled by me. And in today's session, I'll be teaching the concepts based on the statistics, quadratic equation, and few questions based on the ratio and proportion. Okay, and as everybody knows, today whatever the sessions we are conducting this online, right? Here we are going to start solve the only PYQ questions. Okay, so PYQ questions ಅಷ್ಟೇ solve ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So yes, if I'm audible, once a message ಮಾಡ್ರಿ so that we can start the class. Yes, good evening everyone. Good evening. Okay, so without wasting the time, we'll start the class now. Okay, so see, what are the questions ಇವತ್ತಿನ session ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ questions solve ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So ಈ questions ಎಲ್ಲ statistics ಮತ್ತೆ quadratic equation, ratio and proportion, and quadratic equation ಅಲ್ಲಿ linear quadratic equation based questions ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2025 RRB ಇಂದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. And the first question is to simplify this equation. Okay, so first we'll do one thing, guys. So those who know the concepts, right, you can solve the question and please comment it. Okay, and parallel you can try it. And this one question is from previous year itself. Okay, so you one question try ಮಾಡ್ರಿ.
Okay, so shall we start the class now? So first question na analyze ಮಾಡ್ರಿ. Okay, so what the question is given, first you try to understand, then you have to solve the question. And ಈ question ಏನಿದೆ simplify ಮಾಡಬೇಕು, right? What the equation he has given? So 2x minus 5y whole square plus 5x plus 2y whole square plus 2x plus 5y and 2x minus 5y. Okay, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲೈಕ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು a ಮತ್ತು b ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಯೂಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀರಂದರೆ ಭಾಳ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್ನಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ 34 ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 33 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೊ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ತಾನೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ನೋ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ a ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 2x, a ಇಸ್ 2x, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ a 2x ಇದೆ ಅಂದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ತಗೊಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಐ ಮೇ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಾನು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ನಾವು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ವರಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ a ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 5x, ದೆನ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 5x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, a ಮತ್ತು b ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 2x. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2x ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇದು 2x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. So next, further if I simplify 2x whole square, so what it does, 2 square is 4 and x square plus 5 square is 25, then x square plus 2x whole square, again it is a 4x square. Okay, next, since all the variables are common, like x square and the common ide, hauda? X square common ide and addition sign ide, so we will add it. So 25 plus 4 is 29. 29 plus 4 is how much it is? 33, am I right? So finally we'll get a coefficient of x square which is 33. Okay, totally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 33x square ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ
ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 33x² ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ 33x² ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎ 34x² ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು x²ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ -33 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು -34, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 33x². ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ಗಿಂತ ಕ್ರಾಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, so this question we can use this approach, and if I solve this question by this approach, it will be very easy. Okay, so understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, please comment it. ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, so that we'll solve the next question. Yes, my dear everybody. Okay, so the first question answer is option D, which is 33x² plus 4y². Okay, so let's start with the next question. Okay, so the next question is again a previous year question only. And this question say guys, everybody just try to understand. E one question statistics topic rinda. Howda? So statistics E one topic rinda like a graduate level ali questions, compulsory questions, 1 or 2 questions they are asking. Okay, and majorly mean, median, mode, anything basic concepts idalla, basic questions only they are asking. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಸಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಧವ್. ಎಸ್, ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಂತಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್? ಎಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಮೀನ್? ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಹರಿ ಅಪ್ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್? Yes, mean is nothing but the average, right? Yes, mean is nothing but the average. So average is nothing but sum of the observations divided by number of observations ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? average. So average is equal to sum of the observations divided by number of observations. Okay, suppose ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. You might be learn in the statistics. So data is actually of 3 types ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನನಗೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಅದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೇ? ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದೆ. ಸೊ 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾ. ಏಜ್ ಆಗಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್? ನೋ, ರೈಟ್? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾ ಐತಿ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಇದೇನೈತೆ ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Discrete series. Why it is discrete series? So here it is a data has been grouped. Okay, so ಏನಿದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇಟ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಆರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಡೇಟಾ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಇದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 63 ಅಂತ ಇದೆ. So there are 63 students
whose score is 19. Okay, totally 63 students ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so total 63 students ಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ 19 marks ಬರಂತೈತಿ. Next 62 students are there and ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 36 ಅಂತ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಕತ್ತೈತಿ 36 ಈ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿದೆ 62 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 59 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ whose score is 60 ಅಂತ, 17 students whose score is 69 ಅಂತ, 70 students whose score is 85 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, so if I want to find the average, that is mean for the data of discrete series, okay, so you might be aware about that. ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಾ sum of f into x. Now what is this f into x, madam? So f is nothing but your frequency. Okay, what type of frequency? Frequency ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 63ನ 19 ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, 63ನ 19 ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 62 ಇಂಟು 36, 59 ಇಂಟು 60, 17 ಇಂಟು 69, 70 ಇಂಟು 85. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ದೆನ್ summation sign ಇದೆ, sigma sign. What does it mean by the sigma sign? Everybody knows we have to add it. So ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಏನೈತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ isn't it lengthy guys? ಎಸ್, ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಥರ ನಾನು 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೋ ನಾಟ್ ವೆರಿ, ನಾನು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊತೀರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 63 ಪ್ಲಸ್ 62 ಪ್ಲಸ್ 59 ಪ್ಲಸ್ 17 ಪ್ಲಸ್ 70. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಈಸಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮೇಡಮ್ ವಿ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ 19 ಇಂಟು 63 ಅಂತ ಇದೆ, 19 ಇಂಟು 63ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 3 ಇಂಟು 9 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 3 9s is how much? It is 27. 3 9s are 27 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 6 2s are 12, ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ is 2. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಂಟು 9 which is unit digit is 0 itself. Next 9 7s are 63. 63 is nothing but unit digit is 3 plus 5 zeros are unit digit ಏನಿದೆ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಫ್ ಮೇಡಮ್ ಟೋಟಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ ಮಾಡಿ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಡಿಷನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದನೇ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಹಿಯರ್. 3 + 2 5, 5 + 9 is 14,
14 plus 7 is how much it is? 21. Okay, 21 plus the last unit digit 0. 21 plus 0 is 21 itself. ಈ 21ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ? 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 7 plus 2 is 9. 9 plus 3 is 12. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ 1 ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಮೇಡಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ 2ನೇ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ವೈ ಮೇಡಮ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. 34, 54, 77, 52 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 4 ಇದೆ, ಇದು 4 ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ 4 ಅಂತ ಬರೋಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 7 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ 1ಗೆ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಬರೋಂತಿತಿ. ಸೊ ಈ 1 ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಸ್ 2? ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 52 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಇನ್ ಅನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 2 ಅಂತ ಬರೋಂತಿತಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ 100% ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 52 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಜಲಿ, ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಅಜಯ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೈತಿ, ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್. ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 19ನ 63 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 1197 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೋಟ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 7 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ, 0 ಅಂತ, 3 ಅಂತ, 0 ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 14092 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 271. ಸೊ 271 directly it cancels with the 52. Okay now? So you can just pause the video and you can make a note of this. If it is done, we'll move for the next question, guys. So yes Manu, good evening. Okay, is it clear guys, everybody? Arth aagta idena? Yes everybody. And please share to your friends too. If anybody is interested or if anybody is writing for the RRB NTPC, they can avail this right. Our viewers agote. Yes everybody. Okay, so next, without wasting the time, let's start with the next question. Okay, so again this one question is from the stats itself. Okay, so the question is again from the statistics only. Okay, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ.
mode and median of data are 36.3 and 62 anta given ide. So mode is given, median is given respectively. What is the mean of the data anta question mark ide. So ee question naga ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ mean we have to find out. And bracket ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಏನಂತ, use the empirical formula ಅಂತ. Okay, so you might be aware about this concept also. So what does it mean by the empirical formula? So mean, mode, median, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಸ್. ಸೊ ದ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ದ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 times ಆಫ್ ಮೀಡಿಯನ್ minus 2 times ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Yes. So mode is given. Mode is how much he has given? 36.3 anta ide. Howda? Next 3. What the median value is given, which is 62, and he is asking to find us the mean value. Howda? So yella just shift madona. Easy question alla. So 62 3s are, which is 186. 36.3 numbers alla one kade shift madri. So positive 36.3 na shift ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ 36.3 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 ಮೀನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 186 minus 36, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 150. ದೆನ್ 150ರಿಂದ 0.3ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 149.7. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, 2ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so further if I simplify, so 2 1s are 2 7s are 2 4s are 8, then 1 carry in the sense 2 8s are point, then it is 1 again carry, it is 5s are. I hope it is clear guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes, yes, please comment it. Yes. So the final answer for this question is 74.85. Yes, everyone. Yes, Jadav. Answer is A only, it is right answer. Yes, Jadav. Okay, so let's move for the next question. I hope it is clear. Okay, next. Yes, everybody. This one question is from the ratio and proportion. Okay, so this one question is from the ratio and proportion. You can just give a try here. So the question is, if 276 is the mean proportion between x and 368 anta ide. Okay, so mean proportion ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. So proportionality means everybody knows A is to B is equals to C is to D ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? Yes. So but question ನಾಗ mean proportion ಅಂತ ಇದೆ. So mean proportion ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? So only for the 3 terms we will consider, right? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ರಿಂದ. A is to B is equals to B is to C. Okay, suppose A, B, C are the 3 terms which are in proportion. Okay, and the question ಏನಂತ ಇದೆ? mean proportion ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so 276 is the mean. So B value is given as 276 ಅಂತ. Okay, then what is the A value we can take? X ಅಂತ. Then C I can consider it as 368 ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. If 276 is the mean proportion, correct? If 276 is the mean proportion between x and 368, then we have to find the value of x ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so mean proportion ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ b square is equal to AC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So this is a standard result for mean proportion. Okay, ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ? 276 ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇದೆ,
276 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು 276 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 368 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ 276 ಇಂಟು 276 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 368 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೊ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ರೀ ವೈ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ 208 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ the options are direct options are given and ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 7 ಅಂತ ಇದೆ, 5 ಅಂತ ಇದೆ, 9 ಅಂತ ಇದೆ, 8 ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನೋ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ 2 ಓನ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಎಸ್, 2ರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಣ. 276ನ ಸ್ಕ್ವೈರ್ನು ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 276 ಇಂಟು 276 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಅಂತ ಇದೆ. 6 ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36 ತಾನೆ. ಸೊ 36 ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಬರಂತೈತಿ ನಮಗೆ 6 ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 368 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ? 8 ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. 368ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 7, 5, 9 ಆರ್ 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲಿಸನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಿಮಗೆ 8 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 368ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 8 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 6 ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 8 ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 8 7s 56 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 8 7s 56 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 7 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 207 ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. Yes, Anjali. Yes, Jadhav. So the right answer is A only. But question ge ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತೀರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿತಿನ್ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಸೊ isn't it easy? So by this approach, by this unit digit approach, the answer is here 207. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, so for this question the right answer is what? 207. Yes, Anjali and Ajay. Okay, so let's take the next question. Okay, yes guys, so give a try for this one question. Give a try for this one question. Very simple question, right? ಈಗೈತೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೇಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ.
And ಈ ಒಂದು NTPC graduate level ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ questions ಇದೆಲ್ಲ previous year questions, they have asked the question based on the proportionality also. Okay, that same questions ಇವೆಲ್ಲ previous year questions ಇದೆ. Okay, so give a try for this one question and ಭಾಳ easy concept ಇದೆ. Okay, so give a try for this one question. So it is just directly proportionality concept ಅಂತ ಇದೆ. Okay, yes, option A, yes Anjali, it is 22.5. Okay, yes Jadhav, once they check ಮಾಡ್ರಿ, give a try for once again. Yes, yes, okay, we'll check what is the right answer anta. Okay, so proportionality, so 9.8. Let me do it directly guys here. Once again ನಾನು basic ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Since this is the format of A is to B is equals to C is to D ಅಂತ ಇದೆ, so as everybody knows, A by B is equal to C by D ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಥರನ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ A into D is equals to B into C, that everybody might be knowing this. Product of extreme is equal to product of means ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A here? It is 9.8, am I right? Next, B value is 14.7 ಅಂತ ಇದೆ, and C value 15 ಇದೆ, then D value is X ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅನಲೈಸ್ ಹಿಯರ್, ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ and directly you will get the answer there itself. No need of using pen and paper also, if I am not wrong. Okay, fine. So yargete basic approach bekandre, what the concept bekandre, just look at here. Okay, see here, point amele one digit ide, idu point amele one digit ide, so directly we can cancel it here. Next, 98 and 14.7 anta ulitu. Okay, suppose if you are perfect with the tables, then directly one step alli nanu idanna cancel ಮಾಡಬಹುದು. Otherwise, you will start thinking of the 7 table. So I can use the 7 table here. 7 2s are 7 1s are. Then 7 1s are 7 4s are. Okay. Again one more step. 7 2s are, then 7 3s are. Ilri madam, suppose if you want the easiest approach, just try to understand this one concept also. See, calculations bhal lengthy ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Okay. So 98 is 49 double ಆಗುತ್ತಾ? Yes. So 49 2s are 98 ಆದರೆ 49 3s are 147. Yes. So it is a simply directly will get the 2 and 3 only. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ just try to understand the cancellation part. So cross multiply if I do, x will be here, 3 15s are 45, then 2 will be here, so 45 half. So 45 half is nothing but how much it is? 22.5. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 45 by 2 ಅಂತ ಇದೆ. 45ಗೆ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22.5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 22.5 ಅಂತ. I hope it is clear. Yes, already many of you got the answer here. Yes, everybody. Yes. So next move on to the next question here. I hope it is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Yes. So next move on to the next question. Yes, as I said, statistics ಮತ್ತೆ quadratic equation questions to ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, right? So this one question is again they have asked in the previous year question, guys. Okay, quadratic equation in the compulsory one question, minimum 1-2 questions are there. Again, this is an easiest concept, and ಈ one concept ಏನೈತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ RRB NTPC ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಅ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ರಿಂದನೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, let's start the question here. So the question says, what is the discriminant of the equation x square minus 2x plus 13 is equals to 0? Yes,
ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್? So you might be learn in the quadratic equation concept, discriminant is denoted by delta. ಇದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ನ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೇಚರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ b square minus 4ac. That's it. Okay, so what the equation is given, x square minus 2x plus 13 is equals to 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. So what is the standard form of quadratic equation? ax square plus bx plus c is equal to 0. If anybody knows, you can get the answer easily. ಯಾರಿಗೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ b is equals to minus 2. If I compare c value here, it is 13 ಅಂತ. So just substitute ಮಾಡೋಣ. So b is minus 2 whole square, then 4. What is the a value? It is 1. c ಎಷ್ಟಿದೆ? 13 ಅಂತ ಇದೆ. As we know 2 square is 4 minus 2 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 4 1s are 4, 4 13s are, it is 52. So 4 minus 52, how much it is? Minus 48. Okay, so discriminant value we are getting minus 48. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಆದರೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್. 44 46 minus 48 40 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ minus 48. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಾನೇ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, ದೆನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಝೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೆನ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2 or 2 ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್. In case of this, you should not get the equal roots, which means ಒಂದು ರೂಟ್ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ 3/5 ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 4 ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತ. ಸೊ 0ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಾನೆ. ಎಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ b square minus 4ac ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. You might be aware about that formula, right? So minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. To find the roots of the quadratic equation, do you remember? So just ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋಂತಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ತೊಗೊರಿ minus 48 ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ 48 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸಪೋಸ್ 49 ಇದೆ, ರೂಟ್ 49 ಅಂತ ನಾನು 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ರೂಟ್ 48 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ
ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸೈನಲ್ಲಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 + 3i ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಐ ಅಂತ, ಆ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸಿನ್ಸ್ delta value is negative, real roots are not there. So I can say strictly it is no real roots, simply. I hope it is clear, guys. So it is a very simple concept. Until unless if I know this concept, I cannot solve this question. And ಈ ಒಂದು questions ಮತ್ತೆ see, ಈ ಒಂದು quadratic equation ಇಂದನು whatever the RRB NTPC graduate level ಇದೆಯಲ್ಲ, compulsory they have asked 1 or 2 questions. Okay, minimum 1 or 2 questions they are asking. Okay, so I hope it is clear, guys. Yes, so shall we start the next question? And please you have to comment it also. And those are watching for the first time, you have to share the video link, as well as please if you are new to this channel, subscribe to Madri. Okay, so that you will be available this RRB NTPC classes, and there is not much time, guys, so we have to be hurry up. And please, yes Karthik and Anjali, yes Jadav, okay, yes Anjali, yes, thank you. Okay, so let's move on to the let's solve the next question. If you have any doubts, you can just comment it, guys. Let's take the next question. Okay, this one question is from the again statistics. Yes. Okay, as I said, in RRB NTPC, like a graduate level, whatever recently they have conducted in this year itself. So from statistics again and again they are asking the questions based on mean, median, mode ಅಂತ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಇದೆಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್. The question is again from the statistics, as I said. The question is, if the mod of the following data is, try to understand, mod value is already given. We should not find the mod. So what does it mean by the mod? Gottirbodalla. Suppose. So what does it mean by the mod? Just a self explanation korteni. Suppose if I have a number like a 2, 3, 5, 1, 2, 5, 2, then 7, 2. Okay, ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ನಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಮೋರ್? ಎಸ್ ಜಾದವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಜಲಿ. ಎಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ 2, right? Yes. So in this given series, the 2 is repeating many times. When 2 is repeating many times, in the sense, this is your mod. Okay, so the number which is repeating many times or more, whichever it is there, so that is called as a mod of that particular series. Okay na? So similarly, E1 question aga already mod value is given. No, we should not find, no need of finding the mod value here. Okay, mod value ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So mod value is given as 140. It is already given. So what is the value of x? We need to find the value of x, and data is given. First data na observe ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೇನೈತಿ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಥರ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ? ಸಿನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗಿವನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ class interval is given. Okay, fine. It is not a discrete series, it is a continuous series. So class interval ide. So 125 to 130 range alli ide. Then 130 to 135, 135 to 140 anta ide. Then 140 to 145 anta ide.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 145 to 150. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೋಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಡ್. Mod is equals to L plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2 into class width. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು F0 ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಏನಿದೆ F minus F0, delta 2 is equals to F minus F1. Is it clear? So ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ 125 to 130 and 130 to 135, then 135 to 140, then 140 to 145, then 145 to 150 ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so this is the class interval. Next, frequency what he has given 30, 30, 33, then x ಅಂತ ಇದೆ, then 31 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ 140 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮೋಡ್ 140 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ 140 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಭಾಳ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 140 to 145 ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 140 ಇದೆ, ಇದು 140 ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗೈತೆ 140 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ 141 ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಫಸ್ಟು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗೈತೆ 140 ಅಂತ ಇದೆ, 140 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾಕಂದರೆ 140 ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 140 ಅನ್ನೋದು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ 140 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ model class. Is it clear everybody? So this I will consider it as model class. So this will be your model class. Once we get the model class, then it is easy to get the values of L and delta 1, that is F, F0 and everything. Okay, model class is nothing but this will be your F value and this will be your I have taken F0. Fine, if you are interested take F1 and F2 guys. ಇದು F1, ಇದು F2 ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ your F1 and this will be your F2 value, and in the model class the 140 will be your L value. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ we will substitute here. So L is 140 and mod value is also given. So mod value is also given, it is 140 only. Okay, then plus delta 1 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? F minus F1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ F1 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ 33 ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅಗೇನ್ F minus F1 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 33 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ F minus F2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ F is X ಅಂತ ಇದೆ, F2 31 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 32. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹರ್ 5. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ LCM ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಭಾಳ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. In the examiner, examiner will not give you wantedly the lengthy calculation guys.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ 140 ಅಂತ ನಂಬರ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 140 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 140 ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ 140 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ 0 ಆಗಿದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ is multiplied by 0 is 0 itself. Overall, I left with x minus 33 into 5 which is equal to 0. Am I right? Is it clear everybody? Artha aagta hai da? If you are having any doubts, you just comment it. Okay? Otherwise, we have a very simple calculation here. Bahal simple is the calculation part. Next, if finally is said multiply madidre 0 by 5 is again 0. So finally, we are left with 0 is equal to x minus 33. Minus 33 ಇಲ್ಲಿ shift ಮಾಡೋಣ. So finally we got the answer as x is equal to 33. Okay, so for this, what is the x value? X value is 33. Is it clear? Once the comment ಮಾಡಿ. Yes, Jada. Ma'am, I am newly joined since 5 days ಆಯಿತು. Okay. Jada, nothing to worry. I hope ನಾನು ಏನೈತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೈತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಂತಿ ಆಗೋತೀರಿ ಮೇಡಮ್, ನಥಿಂಗ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Nothing is there, Jadav. It will be very easy only. I have whatever I have solved the questions by taking easiest approach. You understood this? Yes, everybody? Yes. So by this, today I'll be ending the session. So tomorrow we'll continue with the next question, guys. Okay? Yes. Yes. See guys, as see ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು madam, you people are taking only few questions, right? So today what we planned is, along with me, another faculty of us, Kiran Bendre sir, will be joining us, and he will be teaching you the concept of trigonometry. Okay, again this one concept is important, right? That from applied mathematics or advanced mathematics, trigonometric and geometric questions are important. Again, in the previous year exams, that is RRB NTPC graduate level, whatever he has conducted, in that also he has asked the questions from the trigonometric and coordinate geometry too. 1 or 2 questions are compulsory. Again, those are easiest concept, and whatever the maths questions are there, it is, I hope it is not that much difficult. ಭಾಳ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೈತೆ ಸೆಷನ್ ತೊಗೊತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನವಲ್ವ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್, ಎಸ್ ಅಜಯ್, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ I'll hand over the class to the Kiran Bendre sir. Okay? Yes, thank you guys, everybody. And tomorrow we will continue these questions again. So a few more questions are left from this concept of statistics and quadratic equation, and a few more topics are there. Okay, that we will take in the next session. See you guys. Thank you. So I'll just hand over to the Kiran Bendre sir. He will be joining with us, and he will continue the session now. Okay, thank you guys.
Hey everyone, hi. I hope you had a good session by Deepika ma'am. And I'm sure you guys have had really good sessions in the last 2 days. So today I'll be taking trigonometry, and there are only few days left. ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಉಳಿದಿದೆ for your NTPC examination. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಕಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥವನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಐಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಿರಣ್ ಬೆದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಬೇಂದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಕಿರಣ್ ಬೆದ್ರೆ ಅಗೇನ್. It's all right. So it happens, right? So we'll start off, guys. As you can see here, we are going to start off with the topic of trigonometry. So I'll give you a little bit about basics. Okay, just we'll go through a quick basics and then it will immediately jump onto the questions. Now, obviously, trigonometry, it talks about 3, right? So obviously, it is talking about the relationship between the given angles and the sides. ಹೌದಾ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಚಲೋ ठीक है. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, we already know, we have been pretty much taught in our school days that this slant height, or in other words is called as hypotenuse, and this also happens to be the biggest side, how the of the triangle, right? And then you have the altitude or the perpendicular, and this is called as base. So these are the 3 important aspects of a right angled triangle. ठीक है. So this is the concept that we are going to look forward to. So ಈಗ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಗೈಸ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪೋಟಿನಸ್, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other 2 sides, right? Sum of the square of the other 2 sides. So if I were to talk about AB square and BC square. So this is something that I believe that everybody knows. I'm just taking you through some basics so that we should be knowing as we solve some questions. How the? So this is right angle triangle. These are the few aspects of it. And then there is this Pythagoras theorem given to you. And then you are given basic trigonometric ratios ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? Basic trigonometric ratios, guys. What are these basic trigonometric ratios? In schools also we have studied. There are 6 important trigonometric ratios, namely sine, cos, tan, secant, cosecant, cot, right? So as you already have seen, suppose if this is my angle, right? Now what is this theta? Theta is nothing but the angle reference. ಹೌದಾ? Generally theta is anything apart from the main 90-degree angle. So it could be this one or this one. So in this case I have taken C as the reference. So considering this as my reference, sin theta, or I can say sin theta, athwa I can also call it as sin C. How that? So the formula, as you already know, is opposite upon hypotenuse. For this particular theta, what is the opposite side, guys? AB. So it's AB upon hypotenuse, that becomes AC. Correct? Now coming to cos. What is cos, guys? For this one, the formula is adjacent upon hypotenuse. Adjacent is the one which is next to it. So the base upon hypotenuse. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BC upon AC, right? You already know, I know it. I'm just taking you through it. ಹೌದಾ? Again, tan. Okay, now when we talk about tan, no guys, one interesting thing about tan is, so tan, you already know that opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent. So if you sin ಏನಾಗುತ್ತೆ? Opposite upon hypotenuse. Cos is also adjacent upon hypotenuse. So don't you think sin upon cos ಮಾಡಿದಾಗ tan ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ನನಗೆ? Yes or no? Sin upon cos ಮಾಡಿದಾಗನ tan ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. Opposite upon adjacent. Anyways, hypotenuse and hypotenuse are cancelled, and then, so in other words, sin can also be formed by writing what? Sin theta upon cos theta. Basics. Exam 5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಐತಿ. So I'm sure you would have known this, right? Come on, respond to me, guys, if you guys are okay. Hi, good evening, guys. Right. So let's move on to secant. Okay, so hypotenuse upon adjacent. If you get these 3, you already know that ಇದು 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಸೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್, ಗೈಸ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಕೊಸೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಉಲ್ಟಾ ಅಷ್ಟೇ,
reciprocal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. So if I were to give you reciprocal, so it would be something like this: sin theta is equal to 1 upon cosec theta and vice versa. Similarly cos theta is equal to 1 upon sec theta ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈಗ cos ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ adjacent upon hypotenuse, so sec ಏನಾಗುತ್ತೆ hypotenuse upon adjacent, that's all. And finally similarly just like tan, you have the reciprocal of tan you can find in cot, you know. So in cot what happens guys, adjacent upon opposite and tan opposite upon adjacent. So I hope these basic trigonometric ratios you already know, right? So I'm just taking you through that and then we'll solve some questions related to that, no. Let me know guys if you guys are clear. Okay, so based on this we'll solve some examples, okay. Based on this we'll solve some examples, and this is the angles. I'll come back to this later, that you should know some basic angles for this class, and I'm sure everybody knows. So we'll talk a little bit about it later. So let's solve a simple question here. Okay, so before we solve this question, I want everyone to solve this simple question, okay. If sin A is equal to 3 by 4, then what is cos A and tan A? Howda? Suppose this question is, I'll take one basic question, then we'll go to the properly previous year asked questions, okay. So if sin A is equal to 3 by 4, then what is cos A and tan A ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ. So ಈ ತರದ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ we already know that we should always draw a figure, right? So I'm going to draw a figure like this, A, B and C, ठीक है. तो अभी उसने कहा sin A, so ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin A, so sin A ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, opposite upon hypotenuse. So for this particular theta, what is the opposite guys? BC, that is 3, and what is hypotenuse? 4. So we know that if I'm given two sides, I can find the third side using Pythagoras theorem, right? So we know that by Pythagoras theorem, 4 square is equal to 3 square plus AB square, which I'll put it as x square. I don't know that. So 4 4s are 16, 3 square is 9, 9 igil tagombarre, and then you have x square. So x square is equal to what guys? Okay, so 16 minus 7 is basically what guys? 7, right? Have I got it right? Opposite upon hypotenuse, right? 9, 16. Yes, so no problem. So x is equal to square root of 7, generally plus or minus 7, okay. So cos A ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos A is cos A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, we know that for cos A formula is what guys? Adjacent upon hypotenuse, ಹೌದಾ. So similarly tan A is equal to what? Opposite upon adjacent. So it's quite simple. I'm just taking you through some basics so that you guys are okay, and I believe you are well versed with it. So based on that, can you solve similar question here which is given here, okay. Okay, so let's quickly solve this guys. This one guys. Yes Jadhav, we can do that. Similar question, just so find cosec theta if cot theta is equal to 40 by 9. So suppose this is my triangle ABC, and let me take any theta, C as this one theta. So cot theta is equal to 40 by 9 antide, howda. So if cot theta is equal to 40 by 9 antandre, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, for this is the theta, we know that cot is equal to what guys? It is adjacent upon opposite. Adjacent upon ಏನಾಗುತ್ತೆ? Opposite. So for this particular data, what is adjacent? This is adjacent. What is opposite? This is 9. So by Pythagoras theorem, I need to find AC. So AC square is equal to AB square plus BC square, ठीक है. So AC square we don't know, x square. AB square क्या होगा? 9 square, and BC square is 40 square. So answer is 81 plus 40 square is 1600. So answer is 1681, and we know that square root of 1681, so
by default you should be knowing square roots from 0 to 50. So square root of 1681 would be what, guys? Yes, 41. So this side would be 41. Now I got all the sides of the triangle. I have to find cosecant theta. Now for this particular theta, cosec theta, formula ಏನಿದೆ cosec ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, inverse of sine, and we know that sine is opposite upon hypotenuse. So cosec ಏನಾಗುತ್ತೆ, hypotenuse upon opposite, that's all. So what is hypotenuse, guys? 41, and opposite for this theta, no, considering this as theta, idu cosec theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, hypotenuse 41, opposite is 9. So this is your answer. Option number B. Please let us know, guys, if you guys are clear. Okay, so let's move forward with the next question. Find sec theta if sin theta is equal to 21 by 29. Again, first draw the figure. Okay, first important thing is what's wrong with this, guys? Just a minute. Okay, so if sec theta, if sin theta is equal to 21 upon 29, okay, again I'll take a right angle triangle. Let me take PQR. I can take any angle as theta, either P or R. So let me take here as theta. Howda? So for this, sin theta is equal to, they have given already as what, guys? 21 upon 29. And we know that sin theta antandre nu opposite upon hypotenuse. So opposite upon hypotenuse antandre, we already know that for this theta, what is the opposite side? 21. And what is the hypotenuse side? Is 29. Okay. So now we are supposed to find sec theta, and we know that sec theta is equal to what, guys? Inverse of cos. Okay. Hypotenuse upon adjacent. So for this theta, hypotenuse is given, adjacent is not yet given, so we know how to find. So it's 29 square is equal to 21 square plus x square. So 29 square is 841 minus 21 square is 441 is equal to x square. ठीक है? So 841 minus 441, if you take out, 400 is equal to x square, and x is equal to under root of 400 is 20. I know plus or minus 20, but since we are dealing with the sides and generally the measurement of sides cannot be negative, so we'll take it plus. So 20. So this is your 20. So in this case, sec theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, hypotenuse is 29 and your adjacent is 20. So option number is D. All right. Okay. Now that was all basics, right? Now we'll move to the important aspect of, that is the word problems. So word problems are the ones which are actually little tricky. So I have given you this particular question. So word problems idre, always first make a free body diagram. We call it as FBD. Okay, it's very, very important that you draw a diagram first. Chalo. So there is a question given to you here. Okay, the question is, a balloon is flying at a height of 80 meters. The angle of elevation of the balloon from a point on the ground is 60 degrees. Find the distance from the point to the foot of the ground of the balloon. Okay, this is what he's explained it. So let me break this down. Let me first draw this figure. Okay. Let me draw this figure. A balloon is flying at a height of 80 meters. Suppose there is this particular balloon which is flowing at a height of 80 meters. So AB is equal to 80 meters antide. Howda? So idain 80 meters intra ideyalla, the angle of elevation. Okay, acha. So first of all, what is this angle of elevation? So let me give a small concept. Okay, I'm sure you already know by this, but I'll just quickly take you through. So there is this person and his horizontal view. Howda? The horizontal view, it is called as line of sight. Howda? Suppose I am here and right now this is my eye line, and me watching horizontally, this is called as
line of sight. Above the line of sight, suppose if this person is looking somewhere here, howda? So the angle made with the line of sight is called as theta, and this theta is called as elevation, angle of elevation, howda? If the person is looking down at something below the line of sight, so ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, so from the line of sight ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, from the line of sight I'm looking down, so this particular angle created is called as angle of depression, ಹೌದಾ? Simple, right? Angle of elevation and angle of depression. Similarly, the same concept I'm applying here. The angle of elevation of the balloon from a point on the ground is 60 degree. तो एक point है P on the ground, ठीक है? So इधर से when you look at the balloon height, balloon ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೈತಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂತ ನೋಡಿದಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೈತಿ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂತ್ರ ಟು ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್, ಟು ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Now whenever in trigonometry, whenever you are given one side and one angle, you can easily find all other sides and angles. I mean, yeah, typically you can find out the answer of all other sides. है ना? तो ಈಗ we already know that ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? This chart you should be able to by heart it, guys, ಹೌದಾ? So sine 0 to 90 degree basic angles, and I'm sure most of you already know, those who are solving trigonometry at this stage. So I believe you already know it, right? So now we know that tan 0, tan 30 value ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌದಾ? 45, 60, right? All of this you should be knowing it, correct? So that is given. I'll be attaching this PPT as well in the description link. You can later refer it, and anyways the video is always up there, so you can pause it and watch it. So let's quickly solve it, okay? So when we talk about it, okay, so I know that from this particular point P, this is AB is 80 meter, that is height, and I need to find BB. I know that for this particular angle, already this angle is given, all I need to find is this angle. So for this angle, this is the opposite side and this is the adjacent side, hai na? This side is opposite and this side is adjacent. So can I say that one is called as tan, because tan the lane bartati opposite upon adjacent. So tan 60 is equal to opposite upon adjacent, that is equal to what, guys? AB upon BP, right? AB upon BP. Now in tan 60, we already know the answer. For tan 60, the value is √3 and the value of AB is 680 and the value of BP we nahi pata, to x lenge. So I'll send x here, correct? So what happens here is, guys, x is equal to here. So the answer should be 80 upon √3, correct? The right answer is 80 upon √3. I think there is an error in the options clearly, because if you see 80 upon √3 ಅಂತಿದೆ, so I think 80 upon √3 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ? ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ √3 and divide by √3, because it won't change the equation. So it would be anyways 80 √3 upon √3 into √3 is 3. So either pretty much the same answer, okay? Option number C, actually it should be 80 upon √3 by meter, okay? Yes guys, clear? Okay. Now look at this question, guys. A man on a top of a 50-meter high building observes a car on the ground at an angle of depression of 45. How far is the car from building? Quite an interesting one, okay? Now depression ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, how to draw the figure for a angle of depression. A man on top of a 50-meter high building. So chalo, this is the building, ठीक है, AB, okay? Now he is here standing, and line of sight, whenever angle of depression is given, please make a line of sight that is straight, howda? So this is 50 meter. How far is the car from the foot of the building? Okay, so one car travel madlikite kelagade and he is looking down at it from the line of sight. How much it is making? 45. Suppose the car is at point C, okay? Now he is asking how far this particular car is from this point of the building.
Generally, whenever they give you angle of depression, please make sure you convert them into simple angle of elevation. Why? Because in basically basic geometry, we already know that if you have a parallel lines, and then you have a line which is transversal to them, then we know that alternate interior angles and which are equal. In a similar manner, if these are lines, so these angles are alternate interior angles which are pretty much going to be the same. So it won't change a thing, because ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Of course, I can solve again, I have to draw this figure and then do it. So simply convert angle of depression to angle of elevation. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಫರಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, pretty much the same thing, right? Now, we know that if you look down, you have a triangle with a particular angle and one side. And I've told you, if you have a particular triangle with one angle and one side, you can 100% find the other sides easily, right? So again, what we need to find? We need to find the distance between the car and the foot of the tower. Simple hai bhai. Already there is one unknown, one unknown and one known thing you can easily find. For this angle, this is the opposite side. And for the same angle, this is the adjacent side. So opposite and adjacent, ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ? Tan, no? So tan 45 is equal to AB upon BC. Now good thing is, whenever tan 45, don't substitute the values. We know that tan 45 value is 1. तो क्या होगा? AB is equal to BC. Because क्यों? Value of tan 45 is 1. 1 is equal to AB upon BC ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು equal ಆಗುತ್ತೆ. So ಎರಡದು value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 meter. So that's why the right answer is option number C. Please let me know, guys. Please hit let me know if you guys are clear with it. Okay. Let's move on to the next question. So as you can see here, read the questions, and if possible, pause the video and you can try this question as well. What does it say, guys? From a point A on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building, and the angle of elevation of the top of the flagstaff from A is 45. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from point A. Okay, so let's understand this. So there is this building here. First, break it down one by one. From a point A on the ground, so there is particular point A here. Let me take somewhere nearby. ठीक है. So suppose there is a point A here, top of a 10-meter tall building. So this is B and C. Let me take 10-meter tall building. ठीक है. Angle of elevation. Angle of elevation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? From the line of sight that person is looking above. So from this point, if you look at the top of this particular building, it is how much is it, guys? 30 degree. This is what the first two statements say. A flag is hoisted at the top of the building. इस building के ऊपर अंदर ये building ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು flag ಅನ್ನು hoist ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? Let me take a particular flag. Okay, let me call it as D. Okay, this particular flag ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ building ಮೇಲೆ host ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? And the angle of elevation of the top of the flagstaff from A is 45. ಅಂದರೆ from A ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು flagstaffಗೆ ನಾನು angle of elevation ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 ಇದೆ. Okay. Find the length of the flagstaff. Andre length andre ಏನು? dB. Correct? And the distance. So बाद में करेंगे. पहले first let's break it down. See, whenever you are given, see, this is a little complicated. It looks like, but it is not. Once you have broken this down, what I want you to do is write down in mathematical terms or in terms of figures. ಹೌದಾ? So we need to find what? What do we need to find? Height of the flagstaff. What is height of the flagstaff? dB. And can I say this dB, can I find it by writing DC minus BD, sorry, BC? Think about it. Okay, this length of height of the flagstaff can be found out by DC minus BC,
right? ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡಿ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So all I need to find is DC and BC. Okay, so whenever you are given two angles, no, whenever you are given two angles, make sure that 100% that understand that you will always get two triangles. If you have two angles, then 100% you will get two triangles. So let's break it down. First let's take the smaller triangle. In triangle ABC, ठीक है, ABC, we know that opposite BC ಇದೆ and adjacent ಇದೆ, because in both the triangles, that is ABC and ADC, right, this particular AC is the base and it is constant, so I'll try it in terms of tan. Why tan? Because opposite upon adjacent. Tan 30 is equal to BC upon AC. Okay, now tan 30 का root क्या है, 1 upon root 3, and then what is the value of BC? 10. What is the value of AC, guys? We don't know, so I'll just keep it x. So if you observe here, or if I better I write AC. Okay, so AC is equal to, we know that 10 root 3 meter bantu. Howda? AC value is bantu 10 root 3 meter. Now let me take the another triangle, that is in triangle ADC, bigger triangle, because 45 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So tan 45 again, because why? Opposite ಏನಿದೆ, DC completely upon AC. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 45 ಬಂತಂದ್ರೆ, because value of tan 45 is how much, guys? 1. तो अगर tan 45 का value 1 है, तो don't you think DC upon AC, अगर AC को उधर भेज दोगे, it is what? DC is equal to AC only. So we already know that AC value is to the 10 root 3. So can I say DC is equal to also 10 root 3 meters? So the total length is how much? 10 root 3. In this total length, BD is already 10. So can I find out DB? Yes or no? Quite simple, right? So DB is equal to 10 root 3 minus 10. So what is common, guys? What is the common thing here? 10 ಇದೆ, root 3 minus 1 meter. Alright, guys? It's quite simple. So this one I want you to try it yourself. Okay? The distance of building from point A. I want you all to try that up. So very important thing that you need to understand here is, guys, कि आपको मतलब ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ಥರದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. In fact, I'll say trigonometry and word problems are actually the easiest. No matter how tricky they look, you just have to draw the figure, 100% you'll get the answer. Okay, so we'll see the next one. Okay, a man standing on the top of a 120-meter tall tower observes a boat approaching the tower. Okay, the angle of depression changes from 30 degree to 60 degree in 10 minutes. How far did the boat travel in that time? See, those who really love quant know, all of a sudden their mind is running. Okay, they have given pakka, they have given 10 minutes, so distance is equal to speed into time, vagara vagara. So guys, relax. First draw the figure. You are not supposed to go by, do not calculate here, for especially trigonometry. Try. I know, because in quant you guys are very used to, you know, mental calculation, speed mathematics, which is great, lovely. But for geometry part again agatantandre, you will really have to slow down a little bit and first draw the figure and then you can speed up. I'll just show you how. A man standing at top of a 100 and tall, observe. Okay, howda? So there is a person here, AB. He is standing at the top of a 120 meter. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. Observes a boat approaching the tower. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಟವರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಮೇಕ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ 30 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 30 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೌ 45. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?
from 30 in 10 minutes. So C to D, the boat has taken 10 minutes and is asking how far has the boat traveled, what is the distance. So he's asking the distance traveled from C to D. So this is the figure. Now I have told you again, whenever you get given two angles, 100% you will get two triangles. And if you are given angle of depression, convert it to angle of elevation for the ease of calculation. So if this is 30 degree, so this is also 30 degree. If this is 45, this becomes 45 degree. So two angles. What I'll take? First I'll take the bigger triangle ABC. So in triangle ABC, what I'll bhada confusion adre side ಗೆ separate ಮಾಡ್ರಿ ಈ ತರ A B C. This is 120 meter, right? And this is 30 degree, correct? ABC tan 30 is equal to AB upon BC. Because this side is given, we need to just find this side. Because DC ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, if I want to find DC again, similarly what I have to do? BC minus BD. No? Think about it logically. ನನಗೆ DC ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. So BC minus BD ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ CD ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? So tan 30 value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 by root 3. AB they have given 120. BC I'll just keep it as it is, right? And since we are finding in terms of BC, I'll write it in terms of BC. So BC is equal to 120 root 3 meters, right? 120 root 3 meters. Now, next, let's take another triangle. In triangle A, B, D, no? Because ABC hai, to iga ABD, smaller triangle. So 45 wala, theek hai? This one. If you feel confused, draw separate diagram. So what do you have, guys? Again same, tan you have tan 45 is equal to AB upon BD, and tan 45 bandre I have told you whatever the ratio writing it becomes equal. So AB is equal to BD, theek hai? And AB BD antandre 120 meters, because AB they have initially given 120 meter. Chalo, theek hai? So now what happens, guys? I need to find DC. Can I say the distance traveled from C to D is nothing but BC minus BD? BC ನಿಂತರ ನಾನು BD ತೆಗೆದ್ರೆ ನಂಗೆ CD distance ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? What is the value of BC? They have already given 120 root 3 minus the value of BD is what, guys? BD is 120 meter, right? So this is okay, options are little different here. Tan 30, no? Okay. 120 root 3 minus 120. So you can take common there, 120 into root 3 minus 1, right? But the options are little different. Where did we go wrong? Let me check. Tan 30, 120 upon BC. Okay, so I think the options are a little different, guys. Let me check about it. But yeah, this is the method is absolutely correct, okay? Options are a little different here. Let me know. BC, right? 120, yeah. You need to check. Okay, well, anyways, in the next class, I'll be discussing, I'm running out of time actually. I want you all to try this question next, okay? Take a small pause. We are running out of time. We need to start another session at 7 o'clock. Okay, just take a pause and take a screenshot of this, guys. What we'll do is we'll discuss these questions in tomorrow's session. Okay. The same questions I'll be discussing tomorrow, right? So yeah, thanks for watching, guys. I'll see you again in the next session. And also very important thing is IBPS clerk notification has been released, so which will be going live soon, and Shaba sir and I will be discussing on that, right? Thank you for watching.